How's the chanting going? ¿Cómo van con el canto? If you have to read the mantra from your notes, Si tienen que leer el it mantra, means you're not chanting enough. quiere decir que no están cantando suficiente. I mean, you really should have the mantra memorized by now, huh? Deberían memorizar el mantra por ahora, ¿no? How many times around the beads Veces lo han does it cantado take to memorize it? para memorizarlo. Also, if you find yourself getting sleepy, Si se encuentran con el problema de que se están durmiendo, means you're not breathing deeply enough. significa que no están respirando suficientemente When you profundamente. get to the end of your breath, Cuando lleguen al fin de su respiración, take a deep yogic breath una respiración profunda and then chant. y después sigan cantando y así. And you'll find you can chant more mantras faster Y encontrarán que podrán cantar más mantras más and not rápido get sleepy. y no dormirse. In fact, the more you De chant, hecho, entre más se cante, the more energy you should feel. más energía debe uno If sentir. you're getting sleepy, it means Si uno se that está durmiendo, you're not paying attention, you're not hearing, no está poniendo atención huh? o escuchando, Or you're chanting offensively. o se está cantando con ofensas, That means you're not respecting the holy name as God Himself. sin darle respeto al santo nombre como Dios mismo. Huh? God and the holy name are identical. Dios y el santo nombre son idénticos. This is a deep spiritual truth. Yes? Es una verdad espiritual. Cuando se canta, It's puedo better to respirar breathe by your nose if por possible. la nariz o por la boca. If Por your la nose is nariz, clogged, then what can you do? But if when you breathe by the nose, cuando respiren por la nariz, you absorb more energy from the air. absorben más energía del aire. Oh, you missed the chanting. Te perdiste del canto. Where's your beads? ¿Dónde están tus cuentas? If you miss this chanting, you missed the whole seminar. Si pierden Might as well just go home. este canto, pierden todo el seminario. The value of this seminar that you take away with you is your realization of the holy name. Es su realización del santo nombre. All the other stuff we talk about Todo lo demás is que just hablamos to help you chant es nicely. para ayudarlos a cantar correctamente. Chanting is the key to self-realization. Cantar es la llave para la It's autorrealización. the doorway to the spiritual world. Es la puerta al mundo espiritual. It is the actual means by which we attain God. Es el medio a través del cual llegamos You a can Dios. see God face to face through this chanting. Pueden ver a Dios cara a cara a través del canto. So this is the most important thing. Esta es la cosa más importante. The philosophy is just to support La the chanting. filosofía es solo para soportar o darle soporte al canto. I was driving and chanting. Is it okay? It's okay, Sí, está bien. but that's not your main chanting for the day, is it? Pero eso no es el canto del día, ¿o sí? No, en la mañana y en la noche, pero aparte. Good. It's better if you can chant all the time. Lo mejor es si uno puede cantar todo el tiempo. Why not in silence? Because the more senses that we engage in the chanting process, Entre más sentidos usemos para el proceso de canto, the stronger the impressions that we generate. tenemos más impresiones, digamos, más fuertes. And remember, the purpose of all sadhana is to generate spiritual impressions. El propósito de toda práctica espiritual es generar impresiones espirituales. Yeah. The reason we're in material La consciousness razón por la is que because our estamos minds are filled with material en impressions. conciencia material es porque nuestra mente está llena de impresiones materiales. And the way to get out of material Para consciousness salir de la and into conciencia spiritual material consciousness y llegar a conciencia is to espiritual fill the mind with as many impressions of spiritual es quality. llenar la mente as con possible. impresiones de calidad espiritual. Don't waste time. No perder el tiempo, Don't get involved in mundane conversations, no tener conversaciones mundanas, just chattering away about solo ordinary hablar things. de cosas ordinarias. Don't waste time No watching desperdiciar television, listening to tiempo, radio. ver televisión o escuchar Chant. el radio, Chant, 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 cantar, chant. cantar y cantar. Yeah. I've been chanting now since 1967, Desde el 67, 40 years. 40 años. Yeah. So when I wake up in the morning, Cuando me levanto en la mañana, I chant. When I'm working, I chant. trabajo, canto. When I'm walking, I chant. Cuando camino, When I'm canto. eating, I chant. Cuando como, canto. When I'm going to the bathroom, I chant. Cuando voy al baño, canto. Huh? Only this mantra. Well, my mantra is different because I'm an initiated disciple of the lineage coming from the celestial Christ. Iniciado de
otra línea bueno, de la línea So discipular I'm que viene de chanting a Cristo mantra. celestial. Oh, I'm chanting a mantra that requires some special qualifications. Estoy cantando un mantra que requiere unos requisitos, cualidades. Like we were talking Como last hablábamos week about the la Hare semana Krishna mantra. pasada del mantra Hare Krishna. Yeah, you should not chant these mantras without, No se debe cantar estos mantras becoming very pure. sin haberse vuelto antes purificado. Because if you make offenses, then Si you hay can ofensas, fall down. uno se puede caer And you'll be worse off than before. y sale peor que al principio. My guru used to say. Mi gurú decía, This mantra is like a nice sharp este razor. mantra es como una navaja. Huh? You can clean your face, huh? Or you can cut your throat. Puede cortar el cuello. So be careful. Sean cuidadosos. This mantra is powerful. El mantra es poderoso. Just like if you have a power saw, right? You can build something very nice, Pueden hacer algo muy or you bonito, can cut off your arm. cortarse el brazo. Okay, so use this thing carefully. Hay que usar esto cuidadosamente. Yeah, if at all possible, then we should also not only hear and chant out loud, we should also look No at devotional solamente pictures, cantar y escuchar, sino también ver imágenes devocionales, light incense. prender incienso. The more senses we can engage in the spiritual process, the better. Usar es mejor. Yeah. When I chant the mantra, I still keep receiving bad ideas or negative ideas. That's because, And at the end, I get calm. yes, the more you chant, the more the negative ideas will go away. Más gradualmente se irán yendo las ideas negativas. Remember the theory. The Recuerden mind la is teoría. full of material impressions. La mente está llena de impresiones materiales. And it's just like, Es como do they know clarified butter in this la culture? mantequilla clarificada. Huh? Huh? Y Ghee, yeah. But that when you heat the butter, cuando se calienta all the la impurities mantequilla, come to the top. todas las impurezas llegan a la superficie. So when we heat the mind up with the mantra, Cuando la mente se first calienta, all the impurities come to the primero top. todas las impurezas salen. All the nasty, dirty thoughts. Todos los pensamientos sucios And then they go away. They're cleaned off by the mantra. se limpian con el mantra. And what's left is clear, pure Es consciousness. conciencia clara y pura. The more you chant, the more your mind will become pure. Más se purifica la mente. The more the mind becomes pure, Entre más se the more purifica, spiritual pleasure we experience. se experimenta Until mayor then we start placer, getting goosebumps like I am now. hasta que uno siente, And you feel the energy rushing through your body like a waterfall, siente energía a and través del tears cuerpo, come to the eyes, and you feel joy y uno for siente no reason alegría at all. sin ninguna razón aparente. That's the effect of the holy name. If you're not getting that effect, it means you need to chant more. Si no tienen ese efecto, quiere decir que necesitan cantar más. Yeah. When a person experiences this result, Cuando They- una persona experimenta este resultado, they feel like there's nothing better in life, sienten que no hay nada mejor en la vida. because this pleasure you can have anytime, Este any place. placer se puede tener en cualquier lugar y en cualquier It's not circunstancia. conditional on anything. No es condicional a nada. There's a prayer called Prayer for Jesus. It's mentioned only the name of Jesus. Have you heard it? And what's the effect? In It's comparison very to nice. Same effect. El mismo efecto. Es muy bueno. Yeah. The name of God in El any nombre de form Dios, en cualquier forma, has similar effects. tiene el mismo efectos similares. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.